let's climb one of the oldest palace in the whole Nigeria. One of the oldest story building in the whole Nigeria, built in 1850. This is one of the oldest, and let's go up. Everything is still intact out of this building in 1850. That is almost 200 years, almost. Of course. And the Darabo himself, as you can see, you will see entrances. Okay. From this big, large compound, you see entrances. These entrances are the wives of Darabo. Okay. Like you heard my uncle said, he married 47 wives. Yeah. And each of the wives, has their own hut. His Royal Highness, Igwe Ozuome nke mbụ na Ezinifite na mba niile gba gburugburu. Igwe na-edu ude. Omekata ike. Oliver De Coque nna were mbọ wee kpara ejita. Wee kwuo okwu. Si na ekele ya eje kelere Igwe Ozuome, Igwe obodo nne mụtara. Ọ na-eme dike zuo ebili n'ụzọ gba ọsọ. Ozuzo ya Ozuome bụ agụ n'ụzọ. Onye emezi gịnị? N'ụkpala nwata ezughị oke, na onye ejebe onye sụcha ọkụ. Ozuome wee bụrụ ihe ọ bụghị ọ bụ. Obi amụtakwa nnukwu odogwu a na-akpọ Edward Ego, the first man goro aeroplane. Ya na mba zuru ike agba echi. Oliver De Coque. Wow. Onye akwa ji wee tụọ ya afa. Were eti egwu. O ji eti egwu. Igwe wekete yete. Ozuome wekem. Yeah. But ya gunwe. Abo were ba go uche adiwe. Uche adiwe. Ozuome wekete yete. Ade anu zuru enwe ma ngeni. Okesoro ngwe ma cha mmiri. Kọchara ogoja akọrọ ohienwa. Onye nọrọ ebe ọ nọ, ebe onye anọ na-agụ ya. Nwanne m onye owe eme mmekọta. Onye iwe na-ewe iwe na Obi anaghị ejegharị ala. O kwesịrị ịnọ ebe a. Ịnọ permanent, like Igwe Oriz. Okay. Like Igwe Wiz. N'Ifite Owerri. Yeah. Igwe na-adị permanent inside the house. Obi Igwe dị na adị afọ afọ, adị ebugharị Igwe ebugharị. Anaghị aza eze azọ. Onye ka Oliver De Coque ji wee tie egwu. Si na n'iru Michael Ebo. O ji ya were tie egwu. Ọ fụrụ ebili gbam ọsọ, ọ fụzi agụ bụ gịnị ka ọ ga-eme? Okay. Ịghọtago ụdị ife ahụ? Yeah. So ilu ka ọ tụrụ obodo. Mana obodo aghọtaghị ilu ọ tọrọ. Ọ kpachara anya wee kwu ihe ahụ. Yes. So Adị azụ eze azọ. Adị ebugharị ebugharị. Ma still, fa na-eme ihe bụ uche ha. Mana n'ikpeazụ n'iru ọganiru ụmụ dara ebe osi. Onye ji ihe nwata were aka elu, o ji emechagara nyekwa ya ife. Eze ahụ ji emecha turn go back to Obi dara ebe osi. And he believe not that. I believe not like that. The Ezinifite you are seeing now, you cannot write about Ezinifite or say anything about Ezinifite without mentioning the Rebelsi. It's impossible. They are the Ezinifites. They own Ezinifite. They stand Ezinifite. Everything you see here, you see around Ezinifite is the Rebelsi. So this is Creative Law TV, and we are live and direct in Ezinifite. This is Obi Ezinifite. That's the palace of Igwe Michael Ebo. That's His Royal Highness Igwe Michael Ebo, the popular Igwe Ozuome, one of Ezinifite, one of the legendary Igwe. Nke a kpọrọ n'afọ Oliver De Coque kpọrọ afa, tụọ ezigbo afa, tụọ ya afa kachasị afa. Afọ oturu ya n'egwu a biko retara. So this is the palace, and when you look, you see Obi Ezinifite, Dara Ebousi Ancient Kingdom since 1850. Calculate 1850 to this day. How many years? Almost getting to 200 years. And the family maintained the kingdom. So this kingdom, this palace is one of the largest palace in Igbo land. When you talk about the largest, this palace can go, it started from here direct to Imo State. I'm telling you the truth. Just stay with us, follow this video to the end, and you will know that in the Igbo, you will see things that have been here for over 100 years and still exist, stay there. So look at the main door here. This is the main door, but they didn't push it down. When you look, you see that it's a mud house. This is like someone that have this kind of gate that time is a prominent gate. You know what it is. You understand? But I love the way the family didn't push it down. They rather created the different parts. You want to go? So this is the different one, and this was the main one. And look at the palace here. So the man married multiple wives. There is a lot of history here. A lot of history you will love. That's why we are Creative Law TV. We go to the grassroots. We go to the inside to bring out what you have not seen before. To show you the real story of Igbo land. This is a very great kingdom. And stay with us. You will hear something that
you have not heard before. That's why we are different. Come, let's go. This is ancient kingdom, man. ndị bịara anyị nọn ebe ụnụ nọ bụ na obi dara ebo wusi bụ obi ọgaranya dara ebo wusi mụtara Michael Ebo bụ His Royal Highness Igwe Ozuome nke mbụ n'ala Ezinifite. Ọ na obi a ka ụnụ bịaruru taa. Anyị wee chụọ ụnụ ọjị sị ka anyị kwupụ okwu dịka mmadụ maka na obi ụnụ bịara bụ obi ụmụazị. Ndị nnukwu nna anyị nọ n'ime wee sị anyị bịa chụọ ụnụ ọjị na ha gbadoro anyị ọkpa iji kpee ekpere ọjị a na ihe ọbụla anyị kpere na ekpere abụ ezigbo ihe na oyi enwe ire. Wee sị na okwu ụnụ jiri bịa nke ụnụ ji ejila ya aka mma ozurugbo onye eme ụnụ bụ ihe ọjọọ na ọdachi ejeghị ekwe mbọsị nju ụkwụ ahụ apụ ụnụ ama ọpụ ụnụ apụ jee awa ụnụ ọsọ ọ bịara egbu anyị ya ewe gịnị ya egbu onwe anyị na-ekwu na ya dịrị nwoke mma dịrị nwaanyị mma ọ nọ n'ọhịa na ọ nọ n'ụlọ ụmụnne anyị ọ nọ n'ọhịa na ọ nọ n'ụlọ ụmụ ndị ụmụ ụnụ ọ nọ n'ọhịa na ọ nọ n'ụlọ. Nna be anyị gbara na ihe a na-abịa n'ụwa bụ ka azụta ahịa na onye ọbụla jere ahịa na-achọ ka ọ zụta uru and ama na anyị bịara n'ụwa ịzụ ahịa na anyị uru anyị ga-azụtakwara ebe na anyị ga-azụta nwoke mụta nwoke mụta nwaanyị onye ebe anyị zụcha ụmụ anyị azụ ọnụ anyị wee sị na obi ụnụ zọrọ ọkpa taa ihe ọma ga-eso ụnụ ụla ihe dị mma ga-eso ụnụ ụla ya ka anyị na-ekwubi okwu taa na-asị na ụnụ zọrọ ọkpa na obi ọgaranya na ụnụ ya eturu ugo maka obi ụnụ bịara bụ obi ndị mbụ na ndị egede obi ejiri mara obodo ihe obi ejiri mara obodo a na-akpọ Ezinifite ịnọya na Nnewi na n'obodo dị iche iche si na ị na-eje obi Ezinifite eburugo bịa na obi Michael Ebo a ya ka anyị ji esi ụnụ nnọọ otu ụnụ si bịa be anyị ihe ọma akọkwa ụnụ maka nwa nwata anyị chọrọ ofufe ya emechaa gbute ofufe akwụ onye fụrụ ụnụ ama njeghe nje okwu egbo ya agba na owe ndị mmụọ ka ọ na-amụ wee na-asị ka ọ dịrị nwoke mma dịrị nwaanyị ọ ga-agaziri anyị na Eke gaziere anyị na Orie gaziere anyị na Afọ gaziere anyị na Nkwọ usu mmụọ esu anyị usu mmadụ adaghị esu anyị amụsụ nwoke na amụsụ nwaanyị ọgbata ihe nwoke na ọgbata ihe nwaanyị nwaanyị nke ya emegide anyị ga-enwe awere ụbọchị na-enwe anya dọrọ ka ọdọ anyị ga-enwu ka ọkụ mana anya ya anyụ ka ọkụ anyị gọpụrụ sị ala Igbo niile tụrụ ugo ihe ọma mere n'ala Igbo gbaa gburugburu anyị gọsị anyị nọ mgbe ihe ọjọọ bidoro ikwu anyị ya nọkpọ ya omechaa o nweghị isi anyị ya ha awa ala gidigidi abụ ihe ọjọọ ka anyị na-asị ka ọ gbara pụọ ama o dere ugwu na-edo edo ya gbaa lata ụlọ ka anyị ya nwụ chukwu dị efu chukwu elu ekwewu na ala ekwe na ọgọdụ ọgụ ime o nwere nke m na-ekwu egwu ọgọdụ ya gazie enyi nọn onye ụnụ bịagidere n'obi a bụ nwa Adara Ebo Wusi afa mbụ Chukwuebuka Ebo Ogbuehi nwa ọgaranya tiji ọdụ echiri ya echi n'obodo a Dara onye ya emeli mụtara onye mụtara nna m esi na nnukwu obi a totekwa na-eme ihe dịka onye si na nnukwu obi maka eji hụrụ ha ama anyị ihe eji ama obi a bụ onye ọbụla si na obi a na-emesi ihe ike egburu m obodo ya ehi bụrụ Ogbuehi hite ogbe odudu zuru ezu chi ọzọ dịka esi echi ọzọ echiri nye echi ọ bụghị ọzọ nke ile okpu mkpu n'anya isi ya ama na nka nke okpu ọ bụghị ọzọ nke 10 years na 5 years na ọzọ gbagoro ịchara ya ka m ji esi ka anyị nabata ụnụ n'obi a na ihe a bụ nnukwu obi na obi ụnụ bịara abụghị obi na-ama jijiji obi na-edu ude n'ala Igbo niile. Nna m bụ Osuokoro ahụ mụtara onye a na-akpọ Dara Ebo Wusi. Dara Ebo Wusi ahụ bụ Warrant Chief as of 1850 ọ nnukwu Warrant Chief ọ kpara ike dị egwu ndị ọcha were chọrọ ya wee bịa mee Warrant Chief maka na o wudere agụ n'aka ewee na-anụ ude na-ede ewee siele m onye asị wudere agụ n'aka ndị ọcha wee tiri esiri chọrọ wee kpatara ebe a o wee bụrụ Dara Ebo Wusi o wee bụrụ enye Warrant Chief ọ na-eji ikpe mana oduga n'obodo dị iche iche ya na nwa izu ha ọ ndị ya na ha bụ
Igwe katara ahụ mbọsị burugbo ndị Warrant chief with ya ọjị aka ha na Ọkịja. Ọ ndị ya na-abụ Warrant chief with Igwe Nnewi nnukwu nna Igwe Erizu ha. Ọ ndị ha na ya mere ihe. Wee na-eje nye ụmụ dara ebe wusi wee lụọ igwurube nwaanyị maka nnukwu ọgaranya. Ọrụ ụmụ nwaanyị 47 na-enyeju ha afọ na-eme ihe eji mara odogwu. So n'onye izizi ruru ụlọ elu na Eastern Region a, ịgbagide n'azụ ebe a efu nnukwu ụlọ elu ọrụrụ as of 18 something. O wee na-alụ ọtụtụ ụmụ nwaanyị a wee mụta ụmụ. Anyị ruru ofu village isi bido ebe abamazụ azụ ulu a kịta abụ sọ ụmụ dara ebe usi. Esi ebe ahụ wee mụta nnukwu odogwu a na-akpọ Michael Ebo, His Royal Highness Igwe Ozuome nke mbụ n'ala Ezinifite na mba niile gbaa gburugburu. Igwe na-ede ude. O mekata ihe kpakata ike. Oliver De Coque nna wee were mbọ wee kpara ejita wee kwuo okwu si na ekele ya eje kelere Igwe Ozuome, Igwe obodo nne mụtara. Ọ na-eme dike zuo ebili n'ụzọ gbaa ọsọ. Ozuzie ya Ozuome bụ agụ n'ụzọ onye emezi gịnị na ụkpala nwata ezughị oke na onye eje gbanyụsịcha ọkụ. Ozuome wee bụrụ ihe ọ bụga ọ bụ kpaa ike dịka nwa afọ. Iro ogologo agbagoro nyi ọha gbuwara ya gbuwara iro a. So na obi ụnụ bata bụ nnukwu obi. Obi a mụtakwa nnukwu odogwu a na-akpọ Edward Ebo, the first man goro aeroplane ya na Mbazurike Amaechi. Ihe na-anọ history onye a na-akpọ Edward Ebo ADO. Ebe ọ bụla ịpụtara enwe Mbanugo street bụ ya nwe. Ọ gbara pa ya from veranda pool na-agbachi voleti na-alata obodo a na-emere ụmụ mmadụ ihe dị iche iche. Ụlọ ọrụ ndị mmadụ n'obodo a anaghị agụ ya agụ n'omume o mere. Ikwukọta okwu si mmadụ n'ijere be Igwe Michael Ebo nwanne Edward Ebo onye ahụ ama na iruru eru. So na obi ya bụ obi ụrụ. Agaghị ka nwekwa ndị bụ nde ka nọ anọ kịta ndị eji eje mba. Abata na Ezinifite na eso na member of Ezinifite Royal Cabinet. Ọ iji gosi na agbụrụ na-abịa maka ihe a na-akọ ebe ihe na-adị ihe ọma ya ha akọ ebe a and ihe ọma ga-adịgide ebe a. So a sị nka m nwere ohere a nabata ụnụ dịka ụnụ siri bịa. Okwu ụnụ jiri bịa nke ụnụ ji ejije la ya aka nke ụnụ jiri bịa mma. Onye zuo ka o ya eme ụnụ ya ji eme onwe. Anyị ga-asị na ụnụ ya eturu ugo maka na onye turu ugo bụ onye ihe dị mma ka a ga-etume ugo. Ugo dị ụnụ n'isi ji acha acha. Ụnụ ọ na-ebikwa ụnụ ọ na-echetakwa na ala Igbo ya dị mma because ala Igbo dị mma dee dee onye ọbụla enwere mmeni aṅụrị maka ije n'ụwa obodo nna be anyị si na obodo ije refu onye Igbo gị gbara ịma na obodo ahụ adịghị mma na onye ga-eji ịma na ndị Igbo so n'isi. So ana m ekwubi okwu taa na-asị na ọ ya dịrị ụnụ mma na Eke, dịrị ụnụ mma na Orie, dịrị ụnụ mma na Afọ, dịrị ụnụ mma na Nkwọ. Eji agụ ofu ka ebụọ ya bụ onye izizi butere ụlọ ọgwụ n'obodo a. Ụlọ ọgwụ ebe a na-amụ nwa maternity na ihe niile n'obodo a ya bụ onye izizi ga-eme foundation ya bido n'obodo a. Ọ Michael Ebo bụ onye izizi butere ụlọ ọgwụ n'obodo a. Michael Ebo gbuwara iru a ịfụrụ anyị na-aga maintain gudo iru a ya ga-eji ide sambọọdụ dị n'iru a na-agbagote ebe a bụ Igwe Ozuome road. Ọ ya bụ iru a anyị na-aga kịta iru a edere ede o nwere signboard mee ihe dị iche iche. O nwere skuul ebe a na-akpọ Oriakpụ St. Amos Aquinas ka ọ na-aza kịta. Mgbe ndị ọcha bịara ya na-akpọ ya bụ Oriakpụ. Ọ Michael Ebo wetara ya m Oriakpụ St. Amos Aquinas nye ndị ụka. O nyere ha ala tupu ụlọ akwụkwọ ebe ahụ rụọ ya rụọ a na-agụ akwụkwọ. Ihe m nyam ezigbo Michael Ebo mere ka nkụ ejemagụ n'otu ka ebuo kọleji ụlọ akwụkwọ Community Health School Ezinifite. Onye a so weta ala eji ụlọ akwụkwọ a ruo taa. Onye a wetara ala mgbe ụzọ esi echu mmiri okpie. So ihe o mere ka nkụ nọọ ndị m chetara na ndị m echeta ya mana abịa gụma n'ebe a agba m ụnụ na mba ụmụazị eso nnukwu ikwuru isi ka agụme nọọ na ntị na-ego okwu bụ akpọ
mana na asị ka agụm ihe o mere n'obodo a anaghị m ekwu ya ekwu n'ọka nkụ ya butegara katapila n'obodo a nwere mgbe anyị pere mpe anyị ji anya anyị fụ katapila ọ na-aga anya na-eti katapila alata so ihe o mere buru ibu ya gazie enyi mbọsị buru gboo nke a bụ nwata na ebe nje domere ka m fu domere mana ntị na-ege okwu bụ akpụ ọ bụrụ mgbe nna Michael ebo bụ Igwe nọ ọ ndị gọvanọ na-achọ ya bịa ebe a during Babangida regime Babangida chọọ ịbịa Anambra Michael ebo ya dị involve maka nnukwu Igwe ọ na-achọje Igwe achọje mgbe Igwe nwere agba Igwe na-eme okwu n'obodo obodo edere ji ịnọkọta ịbata Ezinifite na Michael ama onye mụrụ gọvanọ Abia steeti nwere mgbe ọ bịara ebe a ya na nnukwu maazị nwanne anyị nwoke a na-akpọ Leonard Ikennọdụ Okoye ọ kpọrọ gọvanọ Abia steeti then bịa n'obi a n'anya nna bụ mgbe ahụ ka a na-agba pijo 504 so mgbe ahụ bụ Igwe nwere nnukwu ebube n'ala Igbo kịta amazi ihe a na-eme eme na ndị gọvanọ na ndị prezidenti achọzi ka ha werezie ọdịnala anyị na igwe ndị Igbo anyị fụazie n'akpa ọ dịzie politikal so ọ ebe ahụ ka ihe si emebi maka na ihe dịka o si adị dịka mgbe Michael onye mechara ekwu ya na onye zuru ehe ebili n'ụzọ gbama ọsọ na o jizi agụ n'ụzọ na onye emezi gịnị onye ga onye eji gosi gị na onye a na-ekwu nwere ihe ọ na-eme na onye a na-ekwu abụghị mmadụ tụrụbọm ọ mmadụ na-eme ọkwụrụ na ebube efu ebube nwoke so ọ bụrụ ya ihe mmadụ mebe na amazi ihe a na-agata wee ihu a ihe ọ na-agata wee ihu a abụzi ka esi eme mana Chineke ka ọ dị n'aka mana ana m agwa ndị Igwe ala Igbo anyị ha kwụsị ndị Igwe satifiketi ya ana gọvanọ bịamazie Igwe akwụrụ ọtọ ma ọ gọvanọ bịama Igwe abịazie sogharịmazi ya ka ekwuchakwa na nke ọha nnọọ from 1850 the kingship ndị na-erule this kingdom this Ezinifite bụ this compound ka Obi of Ezinifite dị bedara ebe usi ancient kingdom so anyị nwa bụ ụmụ ya ebe obodo take solution to do so anyị nwa slack aba ka alakpuo ebe anyị dọrọ onwe anyị ala until o ji ihe nwata aka fụ ụfụ o wetatakwa onye nwe ihe werekwa ife anyị mana Obi a bụ Obi izizi enwere n'Ezinifite bin tara ebe usi kingdom. Okay, so you feel na Obi a like ekwesịghị iwepụ Obi a na Obi anaghị ejegharị ala o kwesịrị ịnọ ebe a ịnọ permanent like Igwe Oriz like Igwe Wiz n'Ifite Owerri Igwe na-adị permanent inside the house ka Obi Igwe dị na adị apụ adị ebugharị Igwe ebugharị anaghị aza eze atọ onye ka Oliver De Coque ji wee tie egwu si na n'iru Michael ebo o ji ya were tie egwu si na ọfụrụ agụ ọfụrụ ebili gbama ọsọ ọfụzi agụ bụ gịnị ka ọ ga-eme ịghọtago ụdị ife ahụ so ilu ka ọ tụrụ obodo mana obodo aghọtaghị ilu ọtọrọ ọ kpachara anya wee kwu ihe ahụ yes so adị azụ eze azọ adị ebugharị ebugharị ma still fa na-eme ihe bụ uche ha mana n'ikpeazụ n'iru ọganiru ụmụ dara ebe usi onye ji ihe nwata were aka elu o ji emecha gana nyekwa ife eze ahụ ji emecha tọnụkọ back to Obi dara ebe usi and I believe no ga-eme like that. I love your belief. I can't hear like this. I love your belief. Ilegodi ngwuri anya mmadụ ama agwa gị. Ị gafeme n'iro ebe mmadụ ama agwa gị. Abụ m Ada Michael Ebo. Okay. The princess of this town. Okay. So after gị bụ Beatrice Nneka Ebo. Okay. So ọgụnwa nwa Michael Ebo Ozuome 1 Ezinifite. Otu a ka ọ dị. So kedu palace afọ m Obi Ezinifite dara ebe usi ancient kingdom. Ya bụ forefather nna ya bụ nyanwa mụrụ nyanwa bụ Michael o wee jee banye na hereditary ọchịchị nke ọ nọ na ya gosi na onye ahụ bụ ọfọ Ezinifite niile. Onye ahụ nna ya dị ihe a nna ya dị ihe a Ozuome bụ nwa ya like etu onye abara Michael so he named the afa o nwekwara nyekwa nwa nwoke ahụ to be the king of
Okay. Okay. So, ka onye bụzi onye a sere ọtụtụ a? Ndị Nke a. a ka Ozuome Michael. Okay, onye a Igwe Michael. Yes. Okay. Nke a nwunye. Okay. Precious woman. Nwunye Okay. mụrụ anyị nwa Michael a. Okay. So, ihe a otu gate dị ebe a ka ọ gịnị? 2 gate. Ka Okay. bụ the first gate nna anyị ahụ debere. Ozuome pụtara renovate dị ọdị etu. Okay, nke a bụ The first gate e nwere akpụrụ ya akpụ. okay. Ọmọdụ ya na. Yeah, so nke a bụ the first gate Dara ebe osi. ebe osi. Yes. Okay. Before agwakọta ọsọ nke a Michael ebo. Bụọsị nke a. Yes. Okay. Ka anyị bazi ka anyị fụ otu. Wow, and more no na this palace is one of the largest palace enwe na the whole Igbo land. Etu a ka ọ dị. Etu isi ikwu ya ka ọ dị. Kedu ife mere the largest? Ihe o ji bụrụ na-abụta eti abụna. Dara ebe osi did many things. O mere ihe o megatịrị by construct. This iru a. Okay. Ya demere. Konye ebe osi. Michael. Okay. Ya gburu iru a. Ọtụ mgbe nna anyị na ọ na-adị entra obere. So ya nwapụtazie mezi expand ya. O wee dị etu ya nke na kota agara. So that means Michael Ebo ife develop this. Yes. This Ezinifite. Etu ọ dị kịta. Tinye ya na map na anụ afọ ya. Etu ya Oliver bụ nwa dị ala bụ the same thing. Ya mgbe ọ jere ije obodo oyibo onye abịara wede ihe ojije obodo oyibo before ọ latazie wee nwụọ. Okay. Oliver na-edibe nna ochie ebe. Oliver De Coque. Wow. Nna ochie dị ebe ahụ. Onye a ka o ji wee tụọ ya afa. Ama na-emere were tie egwu. O ji ya tie egwu. Igwe wekete ya Ozuome wekem. Ya. Ya gụnwe ya. Agba were ba agwa uche adịwe. Uche adịwe. Ozuome wekete kete. Ọ dị anụ zuru enwe ma ngeni. Oke soro ngwere macha mmiri. Kọchara ogoji akọrọ oge ma. Onye nọrọ ebe ọ nọ, ebe onye anọ ọ na-agụ ya. Nwanne m onye owe eme mmekọta. Onye iwe na-ewe ewe na yes o. Otu a ka ọ dị. Onye fụlụ ebule gbawa ọsọ. Gbawa ọsọ. Ọfụza agụ ka ife ọ ga-eme. My father bụ obili. Ọkwa? Bụ agụ. Onye bụzi bụ onye na bụrụ ebili. Unu na ọwa gba ọsọ. Yes. Ọkwa proverb ebe ife a. Yes. Ọ ihe ọ bụ. Igwe Michael Ebo dị too O much. mere. Ọ tara anyị. Ọ gbalụ mbọ. Ọ tara anyị. Market niile o demechara ha. Ndị ọbụla nke na ndị apụta na-azụ ndị apụta ndị azụ. Anyị si eto ha na-eme. Ruo nke anyị nọ mgbe o ruru nwụ na 1993. In 1993 ka ọ nwụrụ. Wow. Like my uncle said, Michael Ebo was the first man who brought school into this town. He was the first man who brought medical centers into this town. He also welcomed the missionaries into this town. Like Oyakbo of a 10. Are you getting it? He's a church. He gave them the land, free will, for them to be the church. So Michael Ebo did so many things, not to mention. And all of us who are the children of Darebo Usi, Michael Ebo, we are very, very proud to come from this great family. My great grandfather, I cannot say much about him, but I heard a lot about him as well. During his days, he was a well-respected man, Darebo Usi himself. You can imagine, out of the whole village, a man, the only man who understands English, he was quite exposed. He was well exposed. Are you getting it? He outshined all his mates. I heard during his time, he's been worshipped. Like this building at the back here was built by him during the 80s. Now, the story has it that the bricks of which this building was constructed was gotten from Onitsha. And people trek all the way from Onitsha to bring those bricks down to this place for him, free of charge. A man who goes several places, they always carry him on their shoulders. Men carry him on their shoulders. Men tremble when they hear his name. He was a great man. A great man. And the Ezinifite you are seeing now, you cannot write about Ezinifite or say anything about Ezinifite without mentioning the Rebosi. It's impossible. They are the Ezinifites. They own Ezinifite. They stand Ezinifite. Everything you see here
you see around Ezinifite is Darebosi. I will also mention one valid name. If you mention Darebosi, you also mention in our Ezimuzo village, there's also a family known as Ezenwani family. They come close. They are the ones who built this town, this great town, to what it is today. My grandfather and Igwe were friends. They're not just close, they're friends. Because I remembered when 1998, I was a boy. That was when Michael Lebo had his last offer. The Igwe was present here. He came here with a horse. Even when my grandmother died, when we did his funeral, when we did our funeral in 2006, yes, Igwe himself also visited this palace to commiserate with us. He came here to show his condolence. So the two families have been one. They have been in good terms right from origin. It's not a new thing. All right. So I know na Obidigo since 1850 to date. One of the oldest Obi in the whole Nigeria. Of course. This is Obi Ezinifite, Obi Michael Lebo. Yes. What I go? Yes. Kawala of my because explain to us so that have my label. Like you said, Okay. this is Obi Michael Lebo. Okay. It has been since 1850 from the father who is Darebosi. As you can see, this is Obi. This is where we only have our kinsman meeting. We stay together. Okay. The children and the sons of Darebosi. Eba can only meet no more the kinsman meeting. This Eba. This building now. I wrote this building in 1850. That is almost 200 years. Almost. Of course. And the Darebosi himself, as you can see, you will see entrances. Okay. From this big large compound, you see entrances. These entrances are the wives of Darebosi. Okay. Like you heard my uncle said, he married 47 wives. Yeah. And each of the wives has their own hut. And these entrances here are is the door leading to one of the wives. Yes. So each one he built house for each one of his wives. Okay. Yes. We are so large in numbers. We are very, very big in numbers. Like even us, the great grandchildren. I am actually on one. Are you serious? Yes. Like I cannot tell you that I know all the whole Ebos. This is yes, I can't tell that I know all the Ebos. We keep, multiplying and finding out each time. So you guys will have a proper census. Because don't be surprised, you go fall in love to one of your brothers somewhere. It will be something you will not pay for. Yeah. You are correct. Story has it that Michael, which is my grandfather, used to do it during his time. Like every Christmas, you kill a cow, invite all his children, the grandchildren, great grandchildren. Everybody will come to this palace and see each other and know each other. But after his death, such thing doesn't happen again. Okay, so you guys should try, and because you guys are multiplying, so there is some you haven't seen since they were born, and maybe your children, it can happen. Yeah, no, it's not. It can happen. It's happening. Okay, it is happening. This is one of the halls as well. Like as you can see, this entrance. Okay. This is one of the halls. This is the building leading to one of the wife. Okay. Yeah. So why this one is closed? This one is closed because there's another opening down there. Okay. So they close this one instead of having two openings. They close this one. Okay. So this is do we call this one gate or? Let's call it an entrance to the main building. Okay. Like a sit out, a frontage to the main building. Okay. I get it. Just look at all these things is mud. All these ones are mud. Look at. That is the main structure. They haven't touched it. They haven't touched it. This is since 1850. Sorry, all these ones are since 1850. This is remarkable. 1850 building. Calculate it. How many years today? This is massive, man. So look at the main mansion. Yes. This is the main mansion here. So this was built by Darebosi. Yes. In 1850. 1850. By Darebosi in 1850. Which his son, Michael Lebo, took over as the king and made his palace. And still maintained it. And still maintained it to date. This is remarkable. So they haven't touched anything on it? No. Nothing has been touched. Aside the paintings. Aside the paintings you are seeing, nothing has been touched. Nothing has been tampered. So can we still go up? Is it possible? Of course you can go up. As you can see, these are wooden deckings. Okay. And it's still okay. Yes, very, very fine. These are wooden deckings. This is the time they were using quality materials.
Yes. Why is it that to get this type of woods are very scarce now? It's not common. Like before, you can any wood used that time was original. So that means these doors were the original doors. Yes, they are. They are. Wow, this is massive, man. We are in ancient building. I want to go up this building. I want to go up. Yes. Come, let's go. So this is wooden step frame, strong as ever, built in 1850 by Gary Beusi, one of the greatest warrant chiefs that time in Ezinifite kingdom. Woo! This is beautiful. I think this is where he normally have his meeting. Yes. Wow, because when you look, you see table here with. So is this cushion the original one, the one with Gary Beusi or Michael Ebo? Variable C. These are the original. Everything you see here is the originals. Yeah. Wow. So all this cushion has been here since 1850. Of course. This is remarkable. This is Hairstrand. This is why we are creating Law TV. Show you what you have not seen before. Can you believe that this house has been here for over getting to 200 years now, since 1850 to date? Calculate it. Look at it. This is mansion. Everything is still strong, clean. If they touch it just more, people can be sleeping everywhere here. People are sleeping in it already. This is massive, man. So look at the ceiling that time. This one at the ceiling. You know, I'm scared. Wait, Don't be afraid. It's very, very strong. These are pictures. So this is Colonel John Atongpera, the former military governor of Anambra State. So look at it. This is a brutal man. When you look at him, you know that he was a serious military man. So this is the man that started kingship, Igwe in Igbo land. So he's the one that said that every community must have somebody who represents them, which is the Igwe. That is when the Igwe started in Igbo. So when you look at the picture is here, this thing representing the governor that time, the military governor. So and by history, he has been here before. Yes. This is massive. So this is a great kingdom. Everything you see here is original since 1850 to date. So I've never seen something like this before. So this is beautiful.